Yeah, the appointment process. So, appointment of judges, this is current affairs, very, very important. சரியா? So, judges யார் appoint பண்ணுவா? So, consequently, இது வந்து 50th Chief Justice of India. So, everything with respect to appointment, we should consider. புரியுதா? First, the nature of the process. Appointment of judges is a political process, first point. புரியுதா? Why it is a political process? Because யார் ஜட்ஜா இருக்காங்கன்றது வந்து it is a matter of significant proportion. Who is sitting as a chief justice, who is sitting as a Supreme Court judge, and the person or ideology, political philosophy, everything matters. புரியுதா உங்களுக்கு? We'll see that. Real life example என்னன்றதை பார்ப்போம். See, as of now, an individual who serves as judge, he will decide how the constitution is going to interpret it. Correct? So, Supreme Court is the final interpreter of the constitution. It is the Supreme Court judges and the Chief Justice of India. So, our progressive interpret பண்ணுவாரு. If he is going to be regressive, he is going to interpret the constitution in a regressive manner. புரியுதா? So, impact on the fate of legislations using the power of judicial review. So, what is judicial review? It is the power of courts to review legislations made by the legislatures. Correct? Yes or no? So, judiciary நால வந்து கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்க முடியும். The nature of the judiciary, it is going to be active or assertive. You have noticed sometimes வந்து சில chief justice வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பாங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது, மேபி veterans தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு 10 years முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து some chief justice under a certain chief justice Indian courts வந்து ரொம்ப வைப்ரண்ட்டாக இருக்கும், ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும். Whereas under a certain chief justice Supreme Courtே வந்து ரொம்ப இன்விசிபிளாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். Again, everything depends on the style of leadership. அந்த chief justice ஓட personality பொறுத்து the entire institution will operate. புரியுதா? So, appointment of judges is a very significant process in Indian democracy. So, அதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் யாரோ ஒருத்தரை போடுறோம் அப்படின்னு விட மாட்டாங்க. So, there will be competition. Yeah. So, players from all the three organs, executive-ல இருந்து இருக்கக்கூடிய players, legislature-ல இருக்கக்கூடிய players, all the three organs will try to compete to send their person to that particular position. அதான் இதான் பவர் டஸ்ல்ன்றது. புரியுதா உங்களுக்கு? A favorable person, a person favorable to the executive, a person favorable to the legislature. அந்த மாதிரி ஒருத்தரை வந்து சீஃப் ஜஸ்டிஸாக மாற்றணும், இல்லை சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜாக மாற்றணுன்றதுக்கான ஒரு டஸ்ல் நடந்துகிட்டே இருக்கும். புரியுதா உங்களுக்கு? இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் judicial appointments. So, the constitutional provision dealing with appointment of judges is Article 124. So, as I just said, Supreme Court nale you should remember two articles, 124 and 143. As of now, current context la. Prida. So, to be appointed as a Supreme Court judge, what are the qualifications you need? So, citizen of India, judge of High Court, as I just said, these qualifications are mentioned directly in the Constitution, Article 124. So, you should be a citizen of India, you should have been a judge of a High Court for 5 years and an advocate for a High Court for 10 years. எல்லாமே சேர்த்து or citizen of India and இங்க and இந்த மூணுத்துல or புரியுதா? it should be a citizen of India. இந்த மூணுத்துல ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹைகோர்ட்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், ஒரு ஹைகோர்ட்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நம்ம சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா வந்து இப்போ ஒரு என்ன ரிமார்க் கொடுத்தாரு, there was a public interest litigation, ஒரு பெட்டிஷன் போயிடுச்சு. என்ன பெட்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா, டு டபுள் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ், ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து டபுள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஐஎல் பெட்டிஷன் போட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் முன்னாடி வருது. அந்த கண்டெக்ஸ்டில் நம்ம சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா என்ன சொல்கிறாருன்னா, இது unnecessary. இது what is needed is the complete revamp of the Indian judicial system. Mere increase of the strength of the high courts or supreme courts will not solve the issue of pendency. சரியா? அதுக்கு இன்னொரு ரீசன் என்ன சொல்கிறாருன்னா, பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஃபைண்ட் குவாலிட்டி ஜட்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. ஸோ அட்வொகேட்ஸ், நல்ல அட்வொகேட்ஸ் பார்க்குறதே ரொம்ப கஷ்டம்.
and it is very difficult for them to be appointed as judges. So first other deal பண்ணணும், other rectify பண்ணாலே வந்து pendency rectify பண்ணலாம் அப்படின்றதான argument தான். புரியுதா உங்களுக்கு? So not everybody who is registered in the bar council or practicing in the high court they will be eligible. ஆனா வந்து subject to certain qualifications, certain things. So the actual procedure என்ன தெரியுமா? Let us assume you have Delhi High Court க்கு ஒரு collegium இருக்கும், ஒரு group of judges இருப்பாங்க. They will recommend a person. புரியுதா? And that person, அந்த person யாருக்கு recommend பண்ணுவாங்கன்னா Supreme Court Collegium க்கு recommend பண்ணுவாங்க. And if the Supreme Court says okay, those names will be sent forwarded to the president for appointment. ஒரு ஸ்டேட்ல தான் அனுப்புவாங்க. ஹை கோர்ட் ஜட்ஜா இருந்தாலும் சரி, சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜா இருந்தாலும் இதுதான் ப்ரொசீஜர். புரியுதா? Yeah. So citizen of India, a judge of high court for 5 years, advocate of high court for 10 years, or a distinguished jurist in the opinion of the president. Meaning somebody in the eyes of the president is of the opinion that our law la romba periya expert nu appdinu believe pannarna, he or she can also be appointed as a Supreme Court judge. புரியுதா? இந்த குவாலிஃபிகேஷனோ இல்லாம கூட இந்த ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் தான் போதும். மீனிங் பிரசிடென்ட்னா என்ன அர்த்தம் இங்க? Prime Minister and his Council of Ministers can also appoint anybody on the if he is of the opinion that he or she is a distinguished jurist. Constitutionally mentioned ஆயிருக்கு. புரியுதா உங்களுக்கு? Yeah. What is the term? The Constitution has not fixed the tenure of a judge, meaning ஒரு term fix பண்ணல, 5 years 6 years specify பண்ணல. Instead what it has done is that 65 years is the maximum age limit, retirement age. புரியுதா? Or he can resign from his office, or he can removed from his office by president. Removal procedure இருக்கு. எல்லாமே வந்து article 124. இதா அதனால சொன்னா article 124 is the crux of Supreme Court. அந்த structure எல்லாமே வந்து 124 ல தான் இருக்கு. புரியுதா? So these are the three ways with respect to term. Removal procedure. This is a previous year question. In the entire column வந்து this is a previous year question, 2019, 18-19. புரியுதா? So how can a Supreme Court judge be removed அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா by the president, by an order of the president, if that order has to be passed by each house of the parliament using special majority. புரியுதா? ஒரு ஆர்டர் போடுவார் president போட்ட பிறகு அந்த ஆர்டரை வந்து each house of the parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, has to pass individually using special majority. புரியுதா? So special majority is very difficult, right? Special majority எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? Constitution amend பண்றது தான் யூஸ் பண்ணுவோம். Yes or no பா? So the removal procedure of Supreme Court judges very very difficult. புரியுதா? So on what grounds can a Supreme Court judge be removed னு பார்த்தீங்கன்னா only 2 grounds. Constitution has specified only 2 grounds: proved misbehavior and incapacity. புரியுதா? Unfortunately, Constitution does not define what is proved misbehavior, what is misbehavior, or what is incapacity. So that is left to the parliament to make laws. Proved misbehavior na enna, incapacity na enna, adu Constitution பண்ற வேலை கிடையாது. ஓகேவா? That has been left to the authority of the parliament. So parliament using that power has enacted a law, Judges Inquiry Act. சரியா? So every procedure with respect to removing a judge will be dealt in a detailed manner in this particular legislation. புரியுதா? So எப்படி அந்த ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணோம், எவ்வளோ எத்தனை மெம்பர் சப்போர்ட் பண்ணணும், everything will be dealt. This is a previous year question. So கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். So அப்பாயின்மெண்ட்டை பற்றி பார்க்கும்போது naturally you should also see the removal procedure also. So the appointment of Chief Justice of India. So Chief Justice of India ஓட appointment procedure என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, the office of it is not specified in the Constitution. This is point number 1. The way of appointing Chief Justice of India is not specified in the Constitution. அப்போ என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, Constitution has only specified the appointment of a Supreme Court judge. Supreme Court judge அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வழியை தான் வந்து Constitution போட்டிருக்கு.
புரியுதா உங்களுக்கு? அப்போ சீஃப் ஜஸ்டிஸா எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா who can be eligible அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா president appoints a Supreme Court judge as Chief Justice of India. அதுக்குன்னு அங்கே இருக்கிற ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 33 பேர் இருக்கிறாங்க. அந்த 33 பேரில் யாரை சீஃப் ஜஸ்டிஸாக போடுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் இவால்வ்ட் கன்சென்சஸ். நான் சொன்னேன் ஜுடிஷியல் கன்வென்ஷன். ரிமெம்பர் திஸ். நம்ம இருக்கா இது பார்லிமெண்ட் கன்வென்ஷன் படிக்கும் போது வி டிஸ்கஸ் திஸ். கன்வென்ஷன்ஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட்ல வந்து 3 டைப்ஸ்: எக்ஸிகியூட்டிவ் கன்வென்ஷன்ஸ், பார்லிமெண்ட்ரி கன்வென்ஷன்ஸ் அண்ட் ஜுடிஷியல் கன்வென்ஷன்ஸ். யூ ரிமெம்பர் திஸ்? அவங்களுக்குள்ளே ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் அ ஜுடிஷியல் கன்வென்ஷன் தட் த சீனியர் மோஸ்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் வில் பி அப்பாயிண்டட் ஆஸ் தி சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா. புரியுதா? அண்ட் ஹவு இட் வில் பி டன், பிரசிடென்ட் எப்படி பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் கன்சல்டிங் வித் அதர் ஜட்ஜஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட். சுப்ரீம் கோர்ட்டை மற்ற ஜட்ஜஸ் கூட கன்சல்ட் பண்ணிட்டு he will appoint the senior most judge of the Supreme Court as the Chief Justice of India. This is the procedure. However, you should note something here. This consultation, President has to consult with other judges in irukku illaya. With respect to Chief Justice of India, this consultation is optional. President வந்து பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. மீனிங் சீனியர் மோஸ்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜை வந்து பிரசிடென்ட் யார் கூடயும் கன்சல்ட் பண்ணாமலே அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் ஆப்ஷனல். புரியுதா உங்களுக்கு? ஓகே, அப்போ எங்கே கம்பல்சரி ஆகும்னு பார்க்கலாம். ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ், ஸோ லெட் அஸ் அஸ்யூம் அ பர்சன் வாஸ் குவாலிஃபைட் as ஆல் த குவாலிஃபிகேஷன்ஸ். அந்த குவாலிஃபிகேஷன் வந்துடுச்சு. he will be appointed as a Supreme Court judge by the President. புரியுதா? after consultation with the Chief Justice of India அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ Chief Justice of India அப்பாயிண்ட் பண்ண பிறகு மற்ற ஜட்ஜஸ் எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா பிரசிடென்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார். மற்ற ஜட்ஜஸை யாரெல்லாம் குவாலிஃபைடாக இருக்காங்களோ அவங்களெல்லாம் ஜட்ஜஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார். only after consultation with the Chief Justice. Meaning, in this context, the President has to consult with the Chief Justice of India. In this case, the consultation is mandatory. The consultation is mandatory. கம்பல்சரியா Chief Justice of Indiaவை கன்சல்ட் பண்ண பிறகுதான் வந்து இன்னொரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியும். The consultation here is compulsory. புரியுதா? However, ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த கன்சல்டேஷன்ன்ற மீனிங்ல வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்சி வர ஆரம்பிச்சிச்சு. வாட் இஸ் திஸ் கன்சல்டேஷன்? த பிரசிடென்ட் இஸ் கோயிங் டு கன்சல்ட், தட் இஸ் ஓகே. அப்போ வாட் இஸ் திஸ் கன்சல்டேஷன் அப்படின்றதுல ஒரு கான்ட்ரவர்சி வர ஆரம்பிச்சிச்சு. தட் லெட் டு த பர்த் ஆஃப் த கொலீஜியம் சிஸ்டம். ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸோட அப்பாயின்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாலே யூ ஷுட் immediately remember the collegium system, which is frequently in the news right now. What is happening? Current affairs பார்க்குறீங்களா இல்லையாப்பா? What is happening recently? Government is attacking the collegium system. Chief Justice Supreme Court என்ன பண்ணுது? டிஃபெண்ட் பண்ணுதா, அட்டாக் சப்போர்ட் பண்ணுதா? collegium support பண்ணுது. Judiciary is defending the collegium system, whereas the executive is attacking the collegium system. We'll see the reasons. எதுக்காக எக்ஸிக்யூட்டிவ் இந்த கொலிஜியம் சிஸ்டம் வேணான்னு சொல்லுதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். அண்ட் வை இஸ் த ஜுடிஷியரி டிஃபெண்டிங் த கொலிஜியம் சிஸ்டம்? புரியுதா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜட்ஜஸ் கேஸ் அப்படின்னு ஒன்று நடக்குது. புரியுதா? இந்த கொலிஜியம் சிஸ்டம்னாலே இந்த ஜட்ஜஸ் கேஸ் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் ஜட்ஜஸ் கேஸ். as I just told, article 124ல என்ன போட்டிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா president will appoint a person as a Supreme Court judge after consultation with the Chief Justice of India இருக்கும் இல்லையா? அந்த கன்சல்டேஷன் என்ன விஷயம்னு சொல்லி ஒரு கேஸ் போட்டிருப்பாங்க. புரியுதா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜட்ஜஸ் கேஸில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் இஸ் ஆஃப் த ஒப்பீனியன் தட் கன்சல்டேஷன் டஸ் நாட் மீன் கன்கரன்ஸ். பிரசிடென்ட் இஸ் நாட் பவுண்ட் பை தி வியூஸ் ஆஃப் த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க. புரியுதா? ஸோ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் கொடுக்குற பேரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணணுன்ற அந்த கம்பல்ஷன் வந்து பிரசிடென்ட்டுக்கு கிடையாதுன்னு சொல்லியாச்சு சுப்ரீம் கோர்ட். Meaning, the president can reject whoever that has been recommended by the Chief Justice of India. Prida. So, in this case, the executive emerges as the winner. Complete power. Who can be appointed as the Chief Justice of India? And the complete power on the executive branch. Because president is the member of the executive. Correct? புரியுதா இல்லையா உங்களுக்கு? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜட்ஜஸ் கேஸில் வந்து கம்ப்ளீட் பவர் வென் டு தி எக்ஸிக்யூட்டிவ். ஸோ கன்சல்டேஷன்னா வந்து கன்கரன்ஸ் கிடையாது. பிரசிடென்ட் வந்து சீஃப் ஜஸ்டிஸ் சொல்கிறத கேட்டாலும் பிரச்சனை கிடையாது,
கேட்கலனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாதுன்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க. புரியுதா? this went on for a while. செகண்ட் ஜட்ஜஸ் கேஸில் மறுபடியும் வருது. இந்த கேஸில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இட் இஸ் கோயிங் அகெயின்ஸ்ட் இட்ஸ் ஓன் ஒப்பீனியன். என்ன பண்ணுது? இங்கே வந்து கன்சல்டேஷன் இம்ப்ளாய்ஸ் கன்கரன்ஸ், மீனிங் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா யாரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாரோ president must compulsorily appoint that particular person as a Supreme Court judge. Consultation meaning it implies concurrence, acceptance அப்படினு அர்த்தம். புரியுதா? However, இந்த Chief Justice of India அவர் recommendation அப்படின்றது வந்து it is not the singular opinion of the Chief Justice. Chief Justice போயிட்டு அவங்க கூட இருக்கக்கூடிய இன்னும் 2 more senior judges கன்சல்ட் பண்ணிட்டு தான் வந்து ஒப்பீனியன் சொல்லணுன்ற ஒரு another arrangement. Meaning of consultation change, not the sole opinion of the Chief Justice of India, but the Chief Justice of India must consult other 2 judges. So அவர் வந்து Chief Justice of India வந்து 2 judges கன்சல்ட் பண்ண பிறகு தான் வந்து பிரசிடென்ட்டுக்கே ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கணும். அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் that is binding on the president according to the second judge's case. புரியுதா? Then we had the third judge's case, the same thing. Chief Justice ஓட கன்சல்டேஷன் வந்து 2 மெம்பர்ஸ்லேருந்து 4 மெம்பர்ஸாக மாற்றிட்டாங்க. கொஞ்சம் அந்த கொலிஜியம் அதாவது என்ன சொல்கிறது, expanded, the consultation was expanded. So with this third judge's கேஸ்லேருந்து இந்த கொலிஜியம் சிஸ்டம் அப்படின்றது உருவாகுது. கொலிஜியம்னா ஒரு electoral college நம்ம சொல்லணும் இல்லையா, it's a group of judges deciding or making recommendations. புரியுதா? So plurality of judges, so 4 judges plus 1, 5 பேர், 4 Supreme Court judge, ஒரு Chief Justice of India, இந்த 5 பேரும் சேர்ந்து they will give recommendations to the president as to who can be appointed as a Supreme Court judge. புரியுதா? So this is the status here. The present collegium system என்றது வந்து இதுதான். புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, கொலிஜியம் சிஸ்டமில் என்ன ஆயிடுச்சு, தி என்டையர் பவர் ஆஃப் அப்பாயிண்டிங் ஜட்ஜஸ் இஸ் பேக் டு த ஜுடிஷியரி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜட்ஜஸ் கேஸ் வந்து பவர் ஆஃப் அப்பாயிண்டிங் ஜட்ஜஸ் வென்ட் டு த எக்ஸிக்யூட்டிவ். புரியுதா? எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிரான்ச் ப்ரெசென்ட்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிரான்ச் இஸ் கம்ப்ளைனிங் தட் நோவேர் இன் த கான்ஸ்டிடியூஷன், எந்த உலகத்துலையுமே வந்து கன்சல்டேஷன்ன்ற வார்த்தை வந்து, கன்சல்டேஷனாக என்ன பார்த்தோம், அது மியர் சும்மா என்கொயர் பண்ணுறது தானே அர்த்தம். ஆனால் கன்சல்டேஷன் கான்ஸ்டியூஷனில் போட்டிருக்கு, ஆனால் நீங்கள் அதை கம்பல்சரியாக இன்டர்பிரேட் பண்ணுறீங்க. நோவேர் இன் த வேர்ல்ட் ஆஸ் திஸ், இந்த ஃபினாமினே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க. புரியுதா? ஜுடிஷியரி சேயிங் திஸ் பிகாஸ் டு செக்யூர் தி இண்டிபெண்டன்ஸ். ஜுடிஷியரி வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது. ஜுடிஷியரி வில் ரெகுலேட் இட் செல்ஃப், வில் மேக் இட்ஸ் ஓன் ரெக்கமெண்டேஷன் சொல்லிட்டு இட் இஸ் டிஃபெண்டிங் தி கொலிஜியம் சிஸ்டம். அகேன் the last 4th judge's case என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, in 2015 central government again tried to interfere in the domain of the judiciary in judicial appointments. என்ன பண்ணாங்க, they passed the constitutional amendment act, 99th constitutional amendment act பாஸ் பண்றாங்க. புரியுதா? அந்த அமெண்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா, articles 124A and 124B பாஸ் பண்ணுது. so what was the என்ன provisions of article 124A? Creation of a National Judicial Appointments Commission, meaning collegium system will be replaced by a authority that will decide who will be appointed as Supreme Court judges. சரியா? collegium system கிடையாது. The entire selection, recommendation, selection, appointment, everything will be done by this particular commission. So இதில் இந்த 4th judges கேஸில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, Supreme Court is hearing the petition and it is declaring the 99th amendment to be invalid because appointment of judges என்றது எங்களோட பவர். So that is not within the domain of the executive அப்படின்னு சொல்லிட்டு 99th amendment scrap பண்ணுறாங்க. புரியுதா? So this is the history of the collegium system so far.